հարցս վերաբերում է պարոն Թալեբին, որը հայտնի է իր կանխատեսումներով։ Մոտակա 10-15 տարվա համար կանխատեսում է արդյոք նոր պանդեմիաներ կամ ֆինանսական կոլապսներ։ Շնորհակալություն։ Let me tell you from the beginning that I don't think we can predict random and tail events. However, we can predict that those who don't know, who are not set up, or the planes that are not set up to deal with storms, would crash. So my business, when I was a trader, I'm still a little bit of a trader, but don't tell anyone. My business was figuring out who doesn't understand tail risk, in other words, risk of these crashes, and make sure that I'm there when they go bust. So, what are the fragilities? And again, I'm not forecasting. What is the number one fragility of the world? I said that right before COVID. I wrote it in the Black Swan. Okay, sorry. It's predictions. Yeah, it's been based, but the source of risk that most people, it is to me, it's a white swan, but most people think is black swan, is still a pandemic. A different one from COVID, it's a pandemic. That's the number one risk. In the black swan, I wrote that was a risk, the main risk, right after that's the number one. So before talking about anything else, World War, numero uno, pandemic. I'll continue in a minute. Go ahead. Can you want to? Okay, all right. So that's the number one risk. The second risk is, it's what we did to counter. You know, it's pretty much what the remedy to the great financial crisis of 2008 was actually worse than the disease. So, particularly in the United States, we put interest rates at zero, close to zero for about 15 years, and caused a lot of inequality because of asset price inflation. Real estate values, I think, created more than $100 trillion of real estate values over and above population growth and GDP growth, right? Something like that order of magnitude. And that low zero interest rate regime visibly led to some instability. And now the big risk is a real estate collapse in the United States. So we're not talking about war with China. Whatever is in the front page of the papers is not really a serious risk. The number one risk is pandemic. The second one is a financial collapse because of meltdown of assets owing to the termination of that zero interest rate policy. And we're going to start seeing some of it. So, and of course, another effect is the exponential rise in debt in Western countries. So now we end up, the budget deficit in the United States soon will be largely to service previous debt. Soon will be what? To service previous debt. Okay, paying interest on previous debt. That's pretty much, you end up, this is called the debt spiral, and we're getting close to that. So these are the risks, not China, not Gaza, not the Ukraine, it's contained. The real risk is a pandemic. And we saw what a small virus could do. You could just imagine a more lethal one. The effect of more lethal one on the economy, on the world. Կանխատեսումների մասով որին ցածնում եք, պիտի ասեմ, որ դե ամենասկզբից սկսեմ, գիտեք, երբ որ շատ կարևոր է, երբ որ ինքնաթիռը օդում է, օդանավը ընկնում է, պարզ լինի, արդյոք եթե լինի փոթորիկ, օդանավը կդիմանա, թե ոչ։
Ես այս փոխաբերությունը ինչի նշեցի, որովհետև ես նախկինում աշխատում էի որպես trader, ճիշտ ասած հիմա էլ եմ աշխատում որպես trader, բայց խնդրում եմ ոչ ոքի չասել, սա մեր մեջ մնա։ Եվ ինչու՞մ է կայանում իմ աշխատանքը հիմնականում։ Ես գնահատում եմ ռիսկերը եւ փորձում եմ հասկանալ արդյոք ընկերությունները, բիզնեսները իրենք տեղյակ են, որ իրենց օթանավ, այսինքն իրենց բիզնեսը պատրաստ չէ փոթորիկին դիմակայել։ Եվ փխրունության մասին ենք այստեղ խոսում, իհարկե այդ գաղափարի։ Ուրեմն մի քանի, գիտեք, խոսքը գնաց կանխատեսումների մասին, մի քանի այսպես սպառնալիքներ կամ պոտենցիալ զարգացումներ եմ տեսնում։ Առաջինը համաճարակն է։ Ես կովիդից առաջ եմ նշել համաճարակի մասին իմ սև կարապ գրքում ու այնտեղ նշում էի, որ մարդիկ գիտեին, որ միայն կարապները միայն սպիտակ են, հետո պարզվեց, որ նաև սև կարապներ կան, այսինքն մարդիկ միշտ չէ, որ տեղյակ են, թե ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ, ու տեսանք, որ սա ռիսկի մեծ ազդակ է, մեծ աղբյուր է, քանի որ կարող են լինել տարատեսակ համաճարակներ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը ֆինանսական համակարգի փլուզմանն է վերաբերում 2008 թվականի մեծ ֆինանսական ճգնաժամի մասին եմ ուզում խոսել, որը Ամերիկայում էր, ԱՄՆ-ում էր, եւ սա շատ ավելի բացասաբար անդրադարձավ մարդկանց կյանքի վրա, քան ենթադրենք մահացու հիվանդությունները կամ շատ լուրջ հիվանդությունները, որոնք կարող են լինել։ Այս ամենը մեղմելու, այս ամենին հակազդելու համար միջոցներ են անհրաժեշտ։ Փորձեմ ձեզ ինչ-որ թվեր ներկայացնել, օրինակ այդ ժամանակ 130 տրիլիոն դոլարի անշարժ գույքի ոլորտում խնդիրներ կային, որոնք ի հայտ էին եկել, նաև երբ որ խոսքը գնում էր հնայի աճի մասին, որևէ աճ չկար այդ ընթացքում, սա հանգեցնում էր ակտիվների հետ խնդիրներ կային, գնաճ կար եւ կառավարությունը տոկոսը դարձրել էր 0, այսինքն մեծ խնդիրներ կային, որոնք հանգեցնում էին անկայունությանը, ինձ համար սա իսկապես շատ լուրջ էր, այստեղ տնտեսական կոլապսի, եթե կարելի է այդպես ասել։ Հիմա ԱՄՆ-ում, եթե խոսենք ինչ իրավիճակ է տիրում, ամենամեծ ռիսկը թերևս անշարժ գույքի շուկայի կոլապսն է, փլուզումը եւ պետք չէ կարդալ այն թերթերը, որոնք գիտեք առաջին էջի վրա այսպես աղաղակող վերնագրեր ունեն, որտեղ ասենք որտեղ խոսքը գնում է պատերազմի մասին կամ այլ երևույթի մասին, իրականում ինչպես ասացի առաջին կետը համաճարակն է, երկրորդը ֆինանսական ճգնաժամը, կոլապսը, որը կարող է լինել ակտիվներից ելնելով, եւ բացի դրանից չմոռանանք, որ երրորդ կետը կա, սա պարտքի անընդհատ ահագնացող չափսերն են արևմտյան երկրների համար, պարտքը հիմա ավելին է, քան նախկինում է եղել եւ տոկոսներ են կուտակվում նախկին ազգային պարտքից, այնպես որ սա կարծեք այսպես մի փոթորիկի շրջան է, որը անհնար է կանգնեցնել, ես դրա տրավիրակները չեմ տեսնում, սա է, այստեղ է իրական ռիսկը, այստեղ եւ համաճարակներում։ Իսկ եթե ձեզ ասում եմ, որ իրական ռիսկը, ասենք Չինաստանի հետ է կապված, Գազայի, Ուկրաինայի, դա այդքան էլ ճիշտ չէ, կարծում այստեղ ավելի շատ ռիսկ է պարունակվում։ Օրինակ համաճարակի պարագայում տեսանք, թե մի փոքրիկ վիրուսը ինչ կարող է անել, պատկերացրեք, եթե վիրուսը լիներ մի քիչ ավելի մեծամասշտաբ կամ ավելի մահացու, այդ դեպքում ինչ կներ, իսկ չարժի պատկերացնել։ Yeah, the more an entity needs to rely on prediction, the more fragile they are. You see, if you have debt, you need to be very precise in your forecasting. You need to forecast. If you are robust, you don't care if there's a crisis or not, because there's no need for you to forecast. So being robust means not depending on a forecast. That would be my thing. Մի հավելում եմ ուզում անել փոխնության, ամրության, կայունության մասին, գիտեք, եթե դուք ենթադրենք մեծ պարտք ունեք, ապա պետք է շատ ճշգրիտ կանխատեսում անեք եւ այդ կանխատեսման ճշգրտությունից մեծ բան է կախված։ Իսկ եթե դուք ավելի քիչ ճկուն եք եւ ենթադրենք ասում եք, որ ձեզ այսինքն այդ ճշգրիտ կանխատեսումը չեք իրականացնում, ապա միգուցե ձեզ համար ավելի Իսկ եթե դուք ավելի ուժեղ եք, շնորհակալ եմ շտկելու համար, ավելի ֆինանսապես ուժեղ եք, ապա ճգնաժամերը ձեզ համար որևէ խնդիր չեն ներկայացնում, այսինքն ֆինանսապես ավելի ուժեղ լինելու համար անհրաժեշտ է կարողանալ համադրել այս ամենը կանխատեսումների հետ եւ այդ այսինքն ինչ որտեղ անորոշությունը նվազեցնել, եթե ճիշտ հասկացա։ Շնորհակալ եմ։